11 ফার্স্ট সেমিস্টারের ইংলিশের অমরনাথের এমসিকিউ এর পার্ট 5 আজকে তোমাদের সাথে এই ভিডিওতে শেয়ার করব। এর আগে 4টে পার্টে ভিডিও দিয়েছিলাম, যারা যারা এর আগের পার্টগুলো ভিডিও দেখোনি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু চেক করে নিও। তো চলো সময় নষ্ট না করে পার্ট 5 শুরু করা যাক। তো এখানে দেখো প্রথমটা কি রয়েছে, প্রথমটা এখানে বলেছে চুজ দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ইন প্যাসিভ ফর্ম। তো এটা প্যাসিভ ফর্মে যেটা রয়েছে সেটাকে টিক মারতে হবে। অমরনাথ কেভ ওয়াজ সিচুয়েটেড ইন এ বোল্ডার স্ট্রিম জর্জ, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে। এখানে তারপর এটা বলেছে চুজ দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস। তো যেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে সেটাতে টিক মারতে হবে। উই পিচড আওয়ার টেন্টস বিসাইড এ ফ্রোজেন রিভার। তারপর এটা বলেছে কোনটা প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে, দেখো আওয়ার রিস্টস ওয়্যার টাইড উইথ রেড অ্যান্ড ইয়েলো থ্রেডস। তারপরে এখানে টাইপ 2 বলছে ভয়েস চেঞ্জের, দেখো প্যাসিভ ভয়েসে না অ্যাক্টিভ ভয়েসে এটা লিখতে হবে। তো মানে চেঞ্জ করে লিখতে হবে, যেটা প্যাসিভে আছে সেটা থেকে অ্যাক্টিভে নিয়ে যেতে হবে, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে নিয়ে যেতে হবে। স্বামী সাডেনলি অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড টেক হিজ ডটার উইথ হিম। ইট ওয়াজ অ্যানাউন্সড বাই স্বামী সাডেনলি দ্যাট হিজ ডটার উড বি টেকেন উইথ হিম। উই লেফট আচ্ছাবল, আচ্ছাবল ওয়াজ লেফট বাই আস। Everywhere we saw the march of gathering hosts. The march of gathering hosts was seen everywhere by us. They carried a bazaar with them. A bazaar was carried with them. Here one could buy dried fruits, milk, dals, and rice. Here dried fruits, milk, dals, and rice could be bought. তারপরটা they had remonstrated with him seriously. তাহলে he had been remonstrated with by them seriously. Let him practice a narrow orthodoxy. তাহলে let a narrow orthodoxy be practiced by him. Here we saw the last human dwellings. Here the last human dwellings were seen by us. We left the rest of our party encamped. তাহলে the rest of our party was left by us encamped. We had passed the snow line. The snow line had been passed by us. We pitched our tents beside a frozen river. Our tents were pitched by us beside a frozen river. That night, the great campfire was made of juniper. That night we made the great campfire of juniper. He had received from Shiva the gift of Amar. The gift of Amar had been received by him from Shiva. The presentiment had haunted him from childhood. He had been haunted by the presentiment from childhood. They had suddenly come upon Mahadev. Mahadev had suddenly been come upon by them. The purity and whiteness of the ice pillar had startled and enwrapped him. He was startled and enwrapped by the purity and whiteness of the ice pillar. তারপর এটা এখানে বলেছে ন্যারেশন চেঞ্জ করতে। স্বামী সাডেনলি অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড গো টু অমরনাথ উইথ দ্য পিলগ্রিমস। তাহলে স্বামী সাডেনলি অ্যানাউন্সড আই উইল গো টু অমরনাথ উইথ দ্য পিলগ্রিমস। স্বামী সাডেনলি অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড টেক হিজ ডটার উইথ হিম। স্বামী সাডেনলি অ্যানাউন্সড I will take my daughter with me. He told us afterwards that their talk had been all of Shiva. He told us afterwards their talk was all of Shiva. The narrator said, leaving Islamabad, we caught up somewhere with the pilgrims. Answer ki hobe? The narrator said that leaving Islamabad, they had caught up somewhere with the pilgrims. Then he said dreamily, I can well imagine how this cave was first discovered. Then he said dreamily that he could well imagine how this cave had been first discovered. Next এখানে রয়েছে phrasal verb returned, তাকে হবে get back, saw, looked at, save, put aside, আর took place এটা হবে occurred, run through, flow through, understand, make out, passed away, died, reached, caught up, remember, call up, তারপরে began থেকে হবে set off, তারপরে meet with মানে সাক্ষাৎ করা, তাহলে হবে come across, আর wandered হবে roam about. নেক্সট তারপরটা রয়েছে দেখো প্রিপোজিশন বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেছে। ইট ওয়াজ ইন দ্য কোর্স অফ অ্যান ওপেন এয়ার মিল ইন দ্য মুঘল গার্ডেন অ্যাট আচ্ছাবল। The Swami suddenly announced that he would go to Amarnath with the pilgrims. The Swami suddenly announced that he would take his daughter with him.
Within our little party, there was too much feeling of delighted congratulations for any obstacle to be put in the way, and aided thus as well as by the state officer in charge of the journey, preparations went forward for this unique experience. Kashmir seemed in those weeks to be full of pilgrims. We left Achabal and returned to our boats at Islamabad for final arrangements. Everywhere we saw march of gathering hosts. 2 or 3 thousand people would encamp in a field. 2 or 3 thousand people would encamp in the field and leave it before dawn with no trace of their occupation. He had insisted occasionally on drawing their attention to the world about them. Nor could many of them understand the warmth of his love and sympathy for Mohammedanism. The same otherworldliness prevented these simple souls from formally conceiving of a unity in which Hindu and Mohammedan were but rival elements. The soil of Punjab was drenched with the blood of those who had died for the faith. এরপর চলে আসো পরের এমসিকিউগুলোতে। এখানে 15 নম্বরে, in answer to this, as become one who was in fact an anachronism of the future. The pilgrimage culminates on the great day. Our deeds were tied with the red and yellow threads. Swami was full of the place. A party of shepherds one summer day must have lost their folks. For the rest of his life he cherished the memory. নেক্সট এখানে রয়েছে ক্লজ আইডেন্টিফিকেশন। দেখো বলেছে কী ধরনের ক্লজ সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো এখানে রয়েছে দ্যাট দ্য স্বামী suddenly announced, এটা হচ্ছে নাউন ক্লজ। ইন হুইচ হিন্দু অ্যান্ড মোহাম্মদান ওয়্যার বাট রাইভাল এলিমেন্টস, এটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ। হু হ্যাড ডাইড ফর দ্য ফেথ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। হু ওয়াজ অ্যান অ্যানাক্রনিজম অফ দ্য ফিউচার, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তারপর এটা ওয়েন দ্য ফাইনাল মার্চ বিগ্যান, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। তারপর এটা বলেছে দ্যাট ওপেন বিফোর আস, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তারপর এটা ইন হুইচ দ্য কেভ অফ অমরনাথ ওয়াজ সিচুয়েটেড, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তারপর এটা উই হ্যাড বিফোর আস দ্য স্নো পিক্স কভার্ড উইথ এ হোয়াইট ভেইল, এটা কি ক্লজ, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। তারপরে এখানে বলেছে আইডেন্টিফাই করতে যেটা কী ধরনের ক্লজ। দ্যাট ওপেন বিফোর আস, এটা হচ্ছে এই আন্ডারলাইন করা, যেটা ইটালিক্স করা রয়েছে এখানে দেখো বলেছে সেটা কি ক্লজ, এবং যেটা আন্ডারলাইন করেছে সেটা কি ক্লজ। দ্য আন্ডারলাইন পার্ট ইজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অ্যান্ড দ্য ইটালিক্স পার্ট ইজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। তারপরে রয়েছে টিল উই রিচ দ্য বোল্ডার স্ট্রিম জর্জ, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। আর ইন হুইচ দ্য কেভ অফ অমরনাথ ওয়াজ সিচুয়েটেড, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তো এর পরে যেগুলো বাকি রইল পরের ক্লজগুলো নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে 11 নম্বর থেকে শেয়ার করবো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।